Okay, hello everyone and welcome. My name is Árin Khaliqi and this is the lecture from our 2020-2022 lecture series, Contemporary Architecture Between Immanence and Transcendence at Contemporary Architects Association in Iran. It is my utmost pleasure to introduce Jenifer Báner to our audience in Iran as our first speaker. سلام به همه دوستان، خیلی خوش آمدید. من آرین خلیقی هستم. این اولین سری از لکچرهای ما در سال 2022 هست به عنوان از ماده تا انتزاع در کانون معماران معاصر ایران. باعث افتخار من هست که خانم جنیفر بانر رو به خدمت دوستان در ایران معرفی کنم. So Jenifer Báner is an associate professor of architecture at Harvard University Graduate School of Design. She founded her creative practice mall in 2009. Born in Alabama, Jenifer is a recipient of several awards, including the Architectural League Prize for Young Architects and Designers, Emerging Voices Award, Progressive Architecture Award, and Next Progressives. خانم جنیفر بانر استاد دانشگاه هاروارد هستند که در Graduate School of Design مشغول به فعالیت هستند و دفتر معماری خودشون رو در سال 2009 بانر هستند. برنده چند جایزه مطرح معماری هستند، از جمله جایزه لیگ معماران جوان، صداهای نو و چند جایزه معماری دیگر. Jenifer has taught at Woodbury University, Georgia Institute of Technology, Auburn University, the Architectural Association in London, and Lund University. She has recently authored a book along with Hanif Kara called Blank Speculations on CLT, which brings together texts and work from a wide range of theorists and practitioners who make CLT central to their work and research. خانم بانر در بسیاری از مراکز معماری مطرح دنیا و دانشگاه‌های مطرح از جمله دانشگاه جورجیا، آبرن، آرک اسوسییشن در آرکیتکچر اسوسییشن در لندن و بسیاری دانشگاه‌های مطرح دیگر مشغول به فعالیت بودند تا کنون. کتاب جدیدی رو اخیراً تالیف کردند که در رابطه با CLT هست که نوعی چوب فشرده هست که در ادامه بحث در رابطه با اون صحبت خواهیم کرد. کتاب رو در CLT. Jenifer's interest in this new material makes her practice a fascinating case for us to investigate within the conceptual framework of our lecture series. As you may remember from our introductory lecture about a month ago, we are interested in the reciprocity between form and material in architecture. علاقه خانم بانر به کار با این نوع متریال بسیار برای ما جالب بوده و خیلی همسو با اهداف لکچر سریز ما هست. همونطور که خاطرتون هست که در ماه گذشته ما اولین یک مقدار راجع به تقابل ماده و انتزاع در اون صحبت کردیم و بسیار همسو هست علاقه ایشون و خط فکریشون به مباحث لکچرهای ما. We looked at the two notions of material form on the one hand and formal matter on the other. I can detect this binary tension in Jenifer's work as well. For example, these two projects are using CLT as their main material. Still, one starts with formal innovation, what Jenifer calls a roof plan, and the other starts from an interest in the material, what Jenifer calls starts from an interest in the material with specific given standard formal properties, which is the CLT blank.
ما در رابطه با دو مبحث ماده فرمال و could you have the previous slide there, Aryan? Yeah. The one having those two names, please. در میشه قبلی ما در رابطه با دو رویکرد صحبت کردیم که اون I still don't have the thank you که در واقع فرم ماده و ماده فرمال بودن. من این دوگانه رو در آثار خانم بانر هم میبینم، به ویژه علاقه ایشون به کار با CLT و علاقه به ریال باعث شد که ما خواهش کنیم که برای ما صحبت کنن. Going back to our diagram of form and materiality, perhaps we could locate the project called House Gables on the top left corner, where she starts with an idealized composition of gable roofs, later made with CLT. اگر برگردیم به دیاگرامی که پیش از این در رابطه با اون صحبت کردیم، شاید این پروژه خانم بانر رو بتونیم در قسمت بالا سمت چپ قرار بدیم، همونطور که در تصویر می‌بینید که در این پروژه Yeah, I think. Can you hear us? Okay, I think. Yeah, I can. Yes, Can you? Okay, yeah. Okay. Okay. I think you lost me. So, do you want me to translate that part again? So sure. So the project you see here on top left is House Gables, where Jenifer starts with an idealized form, which is a composition of gable roofs, and later is made with CLT material. خب همونطور که اشاره کردیم، شاید این پروژه هاوس گیبلز رو بتونیم توی این دیاگرام خودمون در قسمت بالا سمت چپ قرار بدیم. پروژه‌ای که در اون خانم بانر از متریال CLT استفاده کردن. We go to the bottom left corner where the material itself is taken as a point of departure. اما در قسمت پایین سمت چپ پروژه دیگه رو میتونیم قرار بدیم که خود متریال به عنوان نقطه شروع در اون در نظر گرفته شده. To a project called Office Stack, where we see an inclination towards realism that is referencing a popular interest in sandwiches in American culture, but the project is dematerialized and rendered in pastel graphics. پروژه بعدی که راجعش میخوایم صحبت کنیم رو باید در این دیاگرام در قسمت پایین سمت راست قرار بدیم. پروژه است به نام آفیس استک که رجوع میکنه به علاقه مردم اون بخش از کشور امریکا به ساندویچ، ارجاعاتی به ساندویچ داره و در واقع در این پروژه رنگ‌ها تغییر کرده. And to a project called Another Axon with an ideal Platonic approach towards form and representation made with artificial materiality. So although, okay, you want to say this and then. و پروژه بعدی که باید در قسمت بالا سمت راست در این دیاگرام ما قرار بگیره که در اون could you say the last sentence again please? The project is called Another Axon with an ideal Platonic approach towards form and representation made with artificial materiality.
نام این پروژه another axon هست که در اون یک دیدگاه انتزاعی به فرم و ماده در نظر گرفته شده. So, although we could see Jennifer's project touching all these areas, maybe we can observe a general inclination in her practice towards idealized form and transcendent materiality, which sometimes she calls an off-the-shelf approach in design. I stop here and invite you all to join me to welcome Jennifer. شاید در پروژه خانم جنیفر یک مقدار گرایش به فرم دیده بشه و این یکی از دلایلی است که نزدیک است به مباحث ما در این لیکچر سریز. من در اینجا بحثم رو کوتاه میکنم و خوش آمد میگم به خانم جنیفر بانر. Okay, thank you, Arjen. I'm going to share screen. The floor is yours. Thank you. Okay. Hi, everyone. Thank you for having me. First, I wanted to thank Arjen Khaliqi for the introduction and the invitation to present my work this evening. I'd also like to thank the Contemporary Architects Association of Iran and Director Alireza Hakemboni, as it is a real honor to discuss current thoughts on architecture with your organization. And then lastly, I want to thank our translator, Amir Tekalu, and hopefully we'll try to make this as smooth as possible. So thanks for your patience as we kind of figure it out. خب من سلام میکنم و تشکر میکنم از آریان برای مقدمه‌ای که در رابطه با من و کارم گفت و از دعوتش از من برای صحبت درباره چند تا از پروژه هام. همینطور ممنونم از کانون معماران معاصر و مدیر مجموعه آقای علیرضا تقابونی و تشکر از مترجم امیرحسین تقی. Great. I've titled tonight's talk Materials by Models after a brief conversation with Arjen. And I'm really fascinated by the way he's been thinking about how to categorize or try to read contemporary architecture through the interpretation of materials and not through kind of a very dated chart on ideology. عنوان لیکچر ما است متریالز، مواد در مدل ها، ضبط در مدل ها. بعد از صحبت هایی که من با آریان داشتم، خوانش جالب آریان رو متوجه شدم از متریال، برداشتش از مبحث متریال و نظراتش در این باره برای من جالب بود و تصمیم گرفتیم که در این رابطه صحبت کنیم توی این لیکچر. So if I could explain the design process of my practice mall down into kind of congeal it down to one slide, I would say this would be the image. So starting in the top left, can we take the everyday or the ordinary, which is a house made by a contractor in the United States, not by an architect? Can we then reconceptualize the ordinary into a representational model? In this case, it's made out of white foam. And then later to tackle or to introduce a technological material, which is cross-laminated timber. And this results in the final image, which is an abstract image of the massing model that we see here. And so we're trying to build the massing model at the scale of 1:1, which is in the context of the city and a neighborhood. خب اگر من بخوام در رابطه با پروسه طراحی خودم صحبت کنم، ترجیح میدم که با تصویر بالا سمت چپ شروع کنم که در اون شما اون چیزی رو که به عنوان عادی یا نرمال برامون آشنا هست رو میبینید و ما شروع کردیم با تغییر مفهوم نرمال و عادی و برای اون سعی کردیم ماده رو پیدا رسیدیم به ماده CLT
که نوع چوب فشرده هست که بسیار عایق هست و مقاوم هست در برابر حرارت، در برابر صدا و آتش سوزی و غیره و بسیار سبک هست و در طراحی ایشون بسیار استفاده شده. از اینجا بعد در ادامه لکچر این ماده رو به عنوان CLT نام میبریم که این نوع چوب فشرده هست که بسیار متراکم هست و از لایه‌های الوار روی هم قرار داده شده تشکیل شده. So since I'm unable to join you all in Tehran this evening, I was thinking about this kind of global moment we are all in. I find it super interesting that Tehran is located in the 35th parallel north, which is the circular latitude that hits two places in North America that I'd like to point out. خیلی ناراحت هستم از اینکه نمیتونم در تهران بین شما باشم الان، اما نکته جالبی رو میخوام بهش اشاره کنم و اونم این هست که تهران و جایی که من الان در اون هستم در یک عرض جغرافیایی با هم دیگه قرار گرفتن که در تصویر مشاهده میکنین، عرض 35 درجه جغرافیایی. So the border of Alabama and Tennessee are two states. This is where I grew up, and if we follow the parallel along, it also aligns with Los Angeles. So all of this to say we are sitting in very different geographies, but somehow connected through similarities, and I think also cultural expressions. همونطور که تصویر مشاهده میکنید مرز بین آلاباما و تنسی جایی است که من در اونجا به دنیا آمدم و بزرگ شدم و هم ارز هست با لس آنجلس همینطور این منطقه و میخوام به این نکته اشاره کنم که با اینکه ما در جغرافی بسیار متفاوتی شاید زندگی میکنیم اما در عین حال شاید شباهت‌هایی با هم داشته باشیم و شاید حتی از لحاظ فرهنگی هم از جهاتی این شباهت‌ها وجود داشته باشن. And just before I begin showing my own work, I wanted to give a shout out to several former students who are from Iran that I've had the pleasure of working with while teaching at Harvard by advising both their thesis projects and teaching design studios. And as you all know, I think the talent coming from Iran is very exciting and will have a mark on current contemporary architecture. So on the far right, well, I'll stop there. قبل از اینکه شروع کنم به نشون دادن بعضی از پروژه‌های خودم به شما میخوام بعضی از کارهای دانشجوهای خودم رو به شما نشون بدم که دانشجوی من در هاروارد بودن، دانشجوی من در تهران بودن. ایرانی‌ها به نظر من استعداد بسیار بالایی دارن در معماری معاصر و تصاویری که می‌بینید مربوط به پروژه‌های بعضی از دانشجویان پیشینیشون هستن. On the far right, Khurshid Naderi Azad's thesis project, which turned an atrium hotel and ballroom into this theatrical spectacle with the presentation inside of our auditorium at Harvard. Goli Jalili's thesis project, seen here in the center, reimagined the 12th century miniature painting carpets and the elevation oblique by tapping into the Persian imagination through new digital representations. And lastly, Arjen Khaliqi's project for a studio using mass timber, a kind of cardboard box that uses physics engines and the CLT blank to arrive at a new form for the mid-rise tower. پروژه سمت چپ مربوط به خانم خورشید نادری آزاد هست از دانشجویان قبلی من که یک فضایی رو تغییر کاربری دادن تقریبا و تبدیل به یک فضای رقص کردن این فضا رو و پروژه وسط مربوط به خانم گلی جلالی و سمت راست پروژه آقای آرین خلیقی که با کمک همین متریال CLT موفق شدن فرم جدیدی رو ارائه کنن و یک میدرایز با تقریبا ارتفاع متوسط رو به وجود بیارن. Okay, so now starting with the first project is titled House
scallop, house sawtooth. And just to say that my work always begins with a research question or conceptual position. And here we're starting this project in Krefeld, Germany, looking very closely at two houses by Mies van der Rohe called House Lange and House Esters. دو پروژه‌ای که از کارهای خودم میخوام در رابطه با اونا با شما صحبت کنم، یکیشون هاوس و دیگه هاوس ساوت تو که در پرسش پژوهش پروژه. این دو پروژه مربوط به دو خونه هستند که در کشور آلمان قرار دارن، همونطور که مطرح شد. So now I'm going to play a video of this research on site. As I mentioned, this is House Lange and House Esters. They're not twins, but they are very similar, self-similar. Here, Mies is using what I call like fake brick because they're not load-bearing bricks. There's actually a lot of steel in the wall section in order to produce these large picture windows. ویدیو رو در ابتدا برای شما پلی میکنم که مربوط به این دو خونه هست. باید خدمت شما این توضیح رو بدم که این دو خونه کاملا یکسان نیستن، اما بسیار به هم شبیه هستن و در ساختار هر دوی اونها پنجره‌های بسیار زیاد و طولانی رو می‌بینید که در اونها از چارچوب‌های فلزی استفاده شده. And so what we're doing here is we're taking two drones and we're flying them in synchronization, scanning the rear facades of these two houses. And so the drones are scanning the bricks in parallel, starting at the top coursing and moving down through the building. And this is very much, not only are we mining data, but we are creating a spectacle and also creating a performance. همونطور که در ویدیو مشاهده میکنید ما سعی کردیم نمای پشتی این ساختمون رو اسکن کنیم، آجرهایی که در اون به کار رفته رو نشون بدیم توی ویدیو. از بالای ساختمون نماهایی رو مشاهده کردید، به پایین میایم و سعی کردیم که شیوه این پروژه رو در ابتدا با این ویدیو به تصویر بکشیم. Great. And so, you know, we can think about bricks as being very old materials, and my interest in a new materiality has to do with its graphic representation. And so these are the three ingredients that I'm using to then kind of push the design project forward. So on the left is what I call a bad mesh. It's a point cloud data set that we retrieved from the two drones. In the center is something that I call a bad bitmap. This is an image of H.H. Richardson's rusticated block, and I'm using this tiled as a wallpaper. And then the third is what we call a bad bump map, where we're, you know, taking, in this case, a fieldstone pattern. So these are the three things that we're kind of putting together to produce the next set of images. Amir Hussein. Okay. Should I keep going, Arden? Yeah. I don't know if we can still hear him, but I will just quickly cover that. Okay. Just quickly cover in Farsi. So جنیفر میگه که من علاقه دارم به یک چیزی به عنوان نیو متریالیتی یا یک جور گرایش جدید به مسائله که یک نوع رپرزنتیشن یا بازنمای گرافیکی از متریال های قدیمی که ما سمت چپ
بدمش رو میبینیم که ساخته شده از یک سری پوینت کلاود گرفتن به عنوان دیتا و با این یک مشی تولید کردن و این متریال جدید رو به صورت گرافیکی تولید کردن. تو وسطی ما تکسچر در واقع سنگ‌های نمای پروژه اچ ریچاردسون رو داریم که اینا دیجیتایز شده و به صورت گرافیک رپرزنت شده و در سمت راست هم ما یک سری فیلدستون، یک سری یک زمین سنگی رو می‌بینیم که این اومده و به صورت بامپ مپ که یک ابزار دیجیتال هست بازنمایی شده به عنوان متریال جدید. Okay, I think I understand Farsi now almost after a few minutes of this. Okay, so the question here is, can we make renderings of new materials and then can we potentially build these? So this is an example of one of those experiments where I'm using a bump map of a brick. It's misaligned with the grout line, and so it's kind of producing these white bricks with pink grout. Okay, I think Amir Hossein is back. Do you hear us, Amir Hossein, or I can? But I missed the last part. Arjen, Okay. can you do this part and then I Sure. start from the beginning of the next sentence, please? Okay. Yeah. Good. Yeah. اینجا جنیفر میگه که من در واقع از ابزار رندر استفاده کردم، این بامپ مپی که داره که برجستگی رو در بافت و سطح نشون میده و همینجوری که میبینید اینجا ما بند خود آجرها و بندشون رو به صورت به رنگ‌های سفید و صورتی داریم میبینیم. Okay, so this is the kind of spread of materialities that I'm using for this project. They're both known building materials like wooden scallops or OSB board or marble or vinyl siding. But I'm also mixing in here drawings like a hatch of stone that we would find in like AutoCAD library, or kind of looking at wood grain in a very cartoonish way. So here's like kind of a larger material palette to look at. خب علاوه بر متریالی که توضیح داده شد، از رنگ‌های مختلف استفاده شده. همونطور که در تصویر می‌بینید از پالت‌های رنگی متفاوت و از نرم افزار اتوکد و نرم افزارهای دیگه تا به این تنوعی که در تصویر می‌بینیم برای این پروژه رسیدن. من یه توضیح فقط اضافه کنم که در واقع اینجا گرافیک داره میفته روی عکس مساله، یعنی اوورلی میشه تا این پالت رو بسازی. یک بخش ما عکس مساله واقعی رو داریم، یک بخش گرافیک رو داریم که تو کامپیوتر تولید شده و اینا سوپر امپوز میشن رو هم اینا درست. And the result are these different kind of elevational studies that are directly applied onto the mesh of House Longa and House Esther. And so we see that we're artificially. Yes, please go on. Just that there's a range of scales and misinterpretations and materials that kind of we couldn't imagine would be possible embedded together in the same image. در نتیجه در این تصاویر که ملاحظه می‌کنید که به شکل مصنوعی تولید شدن، مقیاس‌های متفاوتی رو می‌بینید و تصور و تخیل و واقعیت در حقیقت با هم ادغام شدن در این تصاویر. And so, for example, in this image, I'm both combining kind of a wood shingle scallop along with vinyl siding, except I'm turning the vinyl siding at an oblique angle. Could you say the last sentence again, please? I'm using two different kind of material systems here. One is the a wood shingled scallop, which is the purple, and then in the kind of bright pink is the graphic that one would see used in a vinyl siding material as a rain screen. And so there's two materials being kind of put together in this image.
در این تصویر در واقع دو متریال در کنار هم دیگه قرار داده شدن که یکیش نوعی از چوب هست که استفاده شده و دیگری کار گرافیکی است که روی اون انجام شده و این ترکیبی از این دو متریال رو به وجود آورده. من باز یه چیزی اصلاح کنم روی این. در واقع اینا هر دوتایی متریالن. اونی که به صورت دندونه میبینیم اون متریال سقف شیروونیه و اونی که کجروش افتاده اون باز سایدینگ، یک متریال تخته نماه توی آمریکا که خطای موازی داره و این دوتا به همراه بامب مپاشون رو هم افتادن. And so that body of research and work was then designed and displayed in a gallery in Ohio at Kent State University. And here I am building two new houses, but similarly kind of scaled in size to House Longa and House Esther. And this is House Scallop and House Sawtooth. Okay, let me continue. Yes, please. Yeah, sorry. So I think we couldn't hear Amir well, but I can do it. So توی این تصویر دو تا خونه رو می‌بینیم، دو تا خونه میسن مدلی که از اون خونه میسن ساخته شده در دانشگاه کنت یونیورسیتی در ایالت اوهایو که ماکتشون ساخته شده و همراه این تکسچرها و متریالایی که تست شده روی دیوار در این اگزیبیشن. So the idea is that there's this massive pegboard with all these kind of interchangeable facades on display, sitting just behind this kind of white neutral landscape with the two pairs of houses. صحنه‌ای که درست شده در واقع ما یک پگبورد، یک صفحه بزرگ اون پشت می‌بینیم که اومدن این در واقع مصالح با طرح‌های مختلفی که وجود دارن در برابر دو تا مدل اصلی قرار گرفتن که کاملا سفیدن و هیچ متریالی خودشون ندارن، انگار که اینا یک سری آلترناتیوهایی یعنی برای And we bring the drone into the gallery and start to scan these facades in the same way that we scanned Mises facades in Krefeld, Germany. و ما این در واقع درون رو یا این هلیکوپتر فیلم برداری رو آوردیم اینجا، دقیقاً همونی که داشت خونه میس رو اسکن میکرد در جای دیگه ازش فیلم برداری میکرد، اینجا داره همون اتفاق میفته. The next project that Arya mentioned is titled Another Axon, which is a temporary installation located on Boston's Greenway. And this was a project that had a small budget and a short lifespan. And it was very important to me that I'm introducing these kind of ordinary materials that I've hacked and misused, all from the point of view from this parking garage. So if you stand on the top level in the corner of this parking garage, I've set the entire project up to snap into kind of the perfect axonometric view. و این پروژه که می‌بینید یک که اسمش در واقع پروژه در انگار در یک دید اکسونومتریک فیک قرار ساخته شده و قرار گرفته، شما در یک نقطه مشخص از اون پارکینگ گاراژ میتونید که دقیقاً این فرم ها رو به شکل یک دید اکسونومتریک ببینید و در واقع اینجا متریال ها هک شدن و میسیوز شدن برای اینکه این نقطه ایدئال رو واسه دید بسازن. البته این یک پروژه اینستالیشن موقت با یک بودجه محدود بود که برای مدتی در شهر بوستون در مرکز شهر برپا بود. So the idea is that you're walking, the public or the audience would walk amongst the project and you're walking into an architectural model, but you're also walking into a drawing, and I'll explain in a second. ایده این بود که مردم بتونن بین در واقع این اینستالیشن راه برن که یه چیزی بین ماکت معماریه و ترسیمات معماری در واقع. There's clearly a front side and a back side to the project. و پروژه یک سمت جلو داره به صورت مشخص و یک سمت پشت داره، یعنی به صورت خیلی مشخصی جایگیری شده تو این سایت.
And the materials are ordinary, as I've mentioned, but they've been hacked. So on the left, you'll see synthetic stucco that was applied to the kind of tree forms, but uses hatch patterns that were drawn and cut with our CNC machine. And the stucco is kind of the outer covering, but it's not just the synthetic stucco, it's been dyed this kind of electric blue. On the right is a synthetic turf, which is often used in athletic fields in the US, in the United States. But this time I've sourced a hot pink, a bright pink color, which then we also then spray with a hatch pattern with spray paint. و همونطور که گفتم از مصالح خیلی معمولی و عادی و روزمره سعی شده تون استفاده بشه. اینا فرمایی که CNC شدن با استفاده از طرح‌های گرافیکی هچ که ما داریم توی نرم افزار حالا اتوکد یا غیره، و بعد که اینا CNC شدن سمت چپی با استاکو پوشیده شده و بعداً آبی رنگ شده و سمت راستی یک جور چمن مصنوعی پلاستیکیه که بعداً این تکسچر روش افتاده. And these are the two sets or this is the set of objects that I'm working with. On the right, you'll see a catalog of minimalist art sculptures that are generally put in galleries, Carl Andre, Peter Alexander. But we go and search for these minimal art sculptures in 3D SketchUp Warehouse, which is the GIF on the left side. So we're kind of taking and borrowing these digital artworks. و یک رفرنسی داره، یک نگاهی داره این پروژه، از یک طرف به احجام ساده در اسکچاپ و از طرف دیگه به مجسمه های هنر مینیمال، کار آندره هست و کار الکساندر هست که سمت راست می‌بینید. And so because the project is set up all around the drawing, this is a plan view of the project. This is not an axon, although it looks like one. This is the perspective view. And then the final image is a true axonometric. و همونطور که اشاره شد این پروژه بسیار تحت تاثیر دراینگ یا اون ترسیمات در معماری شکل گرفته هندسه‌اش. بنابراین تو پروژه تو تصویر اول ما یک پلان رو می‌بینیم که صرفاً از بالا داره نگاه می‌کنه. تو دومی که الان می‌بینید پرسپکتیو برخلاف تصور که ممکنه اکسونومتریک به نظر بیاد پرسپکتیو هست و توی سومی یک تصویر اکسونومتریک از این طرح حساب بود. And so another thing that's important to the kind of white minimalist sculptures is that I'm using vinyl siding, which is a very ordinary material in the New England area, but I'm misusing it by hanging it at angles that are traditionally not used. So this became a real process of unfolding, unrolling, and kind of drawing through the various ways we wanted to apply the material to create this effect. همونطور که گفتم از مصالح عادی و روزمره و مرسوم آمریکا استفاده شده. مثلا اینجا ما این متریال سایدینگ یا این مصالح تخت نما رو می‌بینیم که تو این منطقه نیو انگلند خیلی مرسومه در بوستون، ولی این میسیوز شده، یعنی به شکل معمولیش استفاده نشده و یک جورایی اومده به شکل غیر معمول این فرما اول آنرول شده، مصالح روش اپلای شده و دوباره فرما برگشته به حالت خودش. This is the setting out drawing for the instructions on how we were to place each material, each object, and its location for footing. و این نقشه سایته که ما نشون میدیم هر شیئی و اون بیسی که داره کجا قرار میگیره. And a few different views of the project. This is what I call the sunset view. و یک سری ویوهای مختلف از پروژه مثل این که یک ویو غروب هستش. And then thankfully from Instagram,
it's very easy to then find ways that people are using the project by looking at the hashtag or the way people are tagging this temporary installation, which someone used it as the backdrop for their wedding photographs. و به لطف اینستاگرام ما الان معمارا میتونیم که نگاه کنیم ببینیم پروژه هامون داره چطوری استفاده میشه ازش و برای مثال این عکسی که این عروس و دوماد اومدن و از این اینستالیشن به عنوان بک‌گراند عکسشون استفاده کردن. Okay, the next project titled Best Sandwiches again starts with a larger question for architecture. It's looking also at this kind of phenomenon in popular culture within the United States, where every city and region of the country is kind of vying or fighting for claims that they have the best pastrami sandwich or best BLT or best grilled cheese. And so I'm looking to popular culture and their cultural obsessions and seeing, can we pull this material and these ideas directly into architecture? این پروژه به ساندویچش یا بهترین ساندویچ ها نام داره و یک ارجایی داره به این علاقه عجیب فرهنگی در آمریکا و مناطق مختلفش که هر کدوم ادعا میکنن بهترین ساندویچ ها رو دارن. ما از ساندویچ روست بیف و پسترامی داریم اینجا تا ساندویچ پنیر یا گریل چیز، برگر داریم، ساندویچ BLT داریم که با بیکن هست و اینا در واقع یک ارجایی داره به اون فرهنگ، اون ابسشن با این ساندویچ به عنوان یک عنصر فرهنگی و این سوال این پروژه اینه که آیا اینا رو میتونه به معماری تعمیم بده یا خیر. And the way to do this is to kind of throw a picnic for architecture. And so there's reference to the picnic blanket, plates, and the kind of disassembled nature of the sandwiches. و شاید بهترین روش این که ما این صحنه رو آماده کنیم برای نمایش این مجموعه ساندویچ‌ها اون زیرانداز یا اون سفره پیکنیک معروف شطرنجی باشه که تو تصویر می‌بینین با اون بشقابا و در واقع چیزایی که به عنوان بیس این صحنه ساندویچ‌ها قرار گرفت. But the architectural question is how to challenge the way architecture stacks, right? Which is a very important disciplinary question that can get played out in a variety of different forms, scales, and massings. ولی سوال معماری مربوط به این که خیلی همیشه در واقع در معماری مطرح بوده این مسئله استک کردن تو معماری و روی هم چیدن احجام مختلف و این که چجوری میتونن اینا با هم کار کنن و ساختمان‌های چند طبقه رو تشکیل بدن. So it's important to me that these conceptual models and digital models look eerily familiar, that they do look like a sub sandwich or a burger. و از یک طرف خب این جالبه که برای من که این ساندویچ چقدر به صورت مشخص دارن این مارکت ها دارن به یک سری ساندویچ مشخص اشاره میکنن. سمت چپی ما یک ساندویچ بزرگ رو داریم، ساب بهش میگن تو آمریکا، و سمت راستی یک برگر رو حتی میبینیم نونش رفته کنار یا پنیری که اون بالا هست رو میشه حس کنیم. And so this is the kind of material and the models that I'm thinking about when making this body of work. I mentioned the kind of cultural obsession around sandwiches, which would be the image on the left, which is a Dagwood sandwich that I found on Google in 2016. I'm also interested in art practice, as noted in the last project. So here I'm looking to Klaus Oldenburg's 1963 giant BLT, bacon, lettuce, and tomato sandwich, which is a large vinyl soft sculpture that he placed on the gallery floor. And then finally, a model of Mall's BLT from 2016. و خب این پروژه در راستای در امتداد یک سری ارجاعات دیگه قرار میگیره. اولی ما یک ساندویچ دگوود رو داریم که برمیگره به همون فرهنگ آبسس بودن با این ساندویچ توی آمریکا و اینکه هر کی میخواد بهترین ساندویچ رو درست کنه. عکس از گوگل پیدا شده در سال 2016
تو تصویر وسط ما یک در واقع اینستالیشن یک جور مجسمه رو می‌بینیم. یک پروژه هنری بوده از اولدنبرگ که در 1963 ساخته شده. یک اینستالیشن خیلی بزرگی بوده که روی زمین توی گالری قرار می‌گرفته و در نهایت در سمت راست ما ماکت BLT رو داریم که ما دفتر جنیفر طراحی کرده در 2016. And I'm just going to run through a few of the slides of these models, which were photographed by a food photographer named Adam Detour in Boston. We took them into his studio and he's photographing them on plates and different things within his studio to like underscore this idea of the model as something edible. و من این تصاویر رو دارم نشون میدم که عکسایی که عکاس بوستونی آدم دیتور گرفته. آدم دیتور عکاس غذا در واقع به صورت تخصصی، ولی اومده و از این ماکت‌های معماری واسه اولین بار عکاسی کرده تو اون صحنه آرایی که مثلا بشقابا قرار گرفتن و غیره و میخواد که انگار عکس معماری رو به یک شکلی بگیره که خوردنی به نظر بیاد، شبیه همون غذاها باشه در این حال که یک ماکت معماریه. The work was exhibited in the Pete Kama Gallery in Boston, accompanying several kind of exploded elevation drawings. و اینا توی گالری در شهر بوستون به نمایش در اومد که ما یک سری در پشت این ماکت‌ها یک سری ترسیماتی رو می‌بینیم که نمای این ساختمان‌ها به صورت اکسپلودد یا جدا از هم ترسیم شدن. But again, the ambition is not to stay in the abstract and inside the gallery, but to also kind of turn the project into real architecture with real facades and plans, and amassing that could be kind of a developer's pitch for a new mid-rise office tower. و در واقع هدف نهایی این نیستش که پروژه به صورت یک پروژه هنری توی گالری باقی بمونه و یک آبجکت هنری صرفاً باشه، بلکه هدف اینه که تبدیل به معماری بشه، نما داشته باشه، پلان داشته باشه و در نهایت این به عنوان یک پروژه اداری، یک برج دفاتر اداری به یک سازنده در آمریکا معرفی شده برای اینکه ساخته بشه. So the promise of this kind of architecture that I've made with Best Sandwiches is that we can kind of let go of the extrusion in architecture. So rather than extruding architecture's massing from top to bottom, we can start to think about architecture as a series of stacks or chunks or layers, which might start to set up how different clients could lease different floor levels. And then each chunk has its own identity, its own facadism, its own graphic material, and almost, its own identity. و هدف اینه که پروژه به جای اینکه یک اکستروژن صاف باشه، یعنی پروژه به شکل عمودی و یک دست یک تیکه به نظر بیاد این برج مثل اغلب برج‌های عادی اداری، بیاد و تقسیم بشه به بخش‌های مختلف، به چانک‌ها یا تیکه‌های بزرگ مختلف که هر چانکی نمای خودش و فاساد خودش رو داشته باشه و هویت خودش رو داشته باشه و در واقع اگر که بخوان بعداً ادارات اینا رو اجاره کنن بتونن که هر کدوم رو یک جورایی با برند خودشون متصل کنن و هر بخشی هویت اون شرکت به خصوص رو داشته باشه. And here's some of the interiors kind of showing the potential for inserting kind of mini atria inside of each layer or chunk. And so here on the left, you see the atrium is kind of long and skinny. And here the atrium is a bit wider and contains a totally different stair configuration. So it is an open office plan. There is a sea of desks, but it's inserted with furniture figures and kind of mini atria connecting several levels together within the stack. و تو این تصاویر یک سری رندرهای اول ازش دیدیم و اینجا تو پلان ما اتریوم پروژه رو می‌بینیم که این اتریوم در واقع
شکلش تغییر میکنه. سمت چپ خیلی باریکه و بلنده، فضای میزا فرق میکنه، سمت راستی پهن شده و باز یک تنوعی ایجاد کرده در فضای نشستن و میزهایی که در اون ناحیه قرار گرفته. And what this does is it affords kind of this technique that we could have maybe open corners, or we could have terraces that are just adjoining the kind of office plan. و نتیجه این کار اینه که ما یک سری گوشه های باز و یک سری تراس های فضای باز به هر قسمت این ساختمون داده میشه که میتونن ازش استفاده مختلفی بکنن. Okay, the next project is titled Domestic Cats. And again, begins with the ordinary. This time I'm primarily looking at roof typologies within the American landscape. And so I'm looking very closely at hip, ridges, dormers, valleys, gables, soffits, eaves, etc. پروژه بعدی اسمش هست کلاههای خونگی یا دومستیک هت که اشاره داره به همین سقف‌های شیرگونی که در خونه‌های آمریکایی هستن و تمام این اصطلاحاتی که شما می‌بینید اینجا بهش اشاره شده، دره است یا قله است یا مثلا جداره است اینا و این چیزی که این تایپولوژی که این سقف‌های شیرگونی به خصوص تو آمریکا داره. And in the American context, these ordinary houses are built with sticks of lumber, so 2x6s, 2x8s, 2x4s. And I would kind of say that this is potentially like in the American context, like could we call this like the contemporary cathedral? این خونه هایی که میبینین در واقع از یک سری قطعات چوب نسبتاً باریک 2x4 اینچ یا 2x6 اینچ 2 اینچ در 6 اینچ ساخته شدن و اسکلت این خونه ها رو این متریال شکل میده و میتونیم ما این رو شاید اسمش رو بذاریم یک کاتدرال یا یک کلیسای معاصر در معماری آمریکا. And most of these suburban houses are constructed with the following pitches: 3-12, 7-12, 9-12. And then the project I'm going to show you, House Gables, uses a variety of pitches that are even steeper than kind of the way that contractors are using the pitch. So they're steeper than 12-12. و به صورت این در واقع یک تنوعی وجود داره در شیب این سقف شیرگونی که وجود دارن. ما تناسب 3-12 رو می‌بینیم، 7-12 می‌بینیم، 9-12 می‌بینیم و 12-12 که سقف 45 درجه است و یک میکسی از همه این استفاده شده در پروژه‌ای که بعداً بهمون نشون میده و جاهایی که از شیب بیشتر از 12-12 استفاده شده. Again, here's the catalog of these kind of ordinary forms. و اینجا یک کاتالوگ این فرم‌های معمولی و تیپیکال رو می‌بینیم از این تایپ‌های سقف‌های شیرگونی در آمریکا. But in most American houses, you never see or feel the roof slopes or surfaces. So the way that we build is on the left, a vented roof, and we have like a drop ceiling. And so you walk into these homes and it's oftentimes flat interiors. And so I'm arguing for starting to build with the unvented roof on the right, where we start to expose the geometry and the underbelly of these roof surfaces. و اتفاقی که میفته اینه که تو خیلی از این خونه آمریکایی که سقف شیرگونی دارن ما هیچ وقت زیر این سقف شیرگونی رو نمیبینیم به خاطر اون تأسیسات و اون در واقع چیزایی که از بالا رد شده از درون سقف. ما معمولا یک سقف تخت رو میبینیم خیلی وقتا تو این خونه ها، ولی من داشتم دنبال این راه حل میرفتم که چطوری ما میتونیم یک جوری مسئله رو حل کنیم و آنونتد روف درست کنیم، یعنی ما بتونیم از داخل زیر این سقف شیرگونی رو و این فرم پیچ روف رو بتونیم ببینیم. So again, these are all the materials that I am kind of wrestling with and thinking about as I develop the next body of work. So I'm looking at the ordinary found in the context of Google or the city of Atlanta, and I'm looking at all these kind of particularities. So this is a catalog of me sampling
50 houses within the city of Atlanta, cut across 8 different neighborhoods. And we produce these 3D models, massing models, that before we start even the design project, right? So this is all research, this is all the kind of setup for the actual design. و همه اینایی که می‌بینید در واقع هنوز تو قسمت ریسرچ پروژه هستش، هنوز پروژه طراحی خود پروژه شروع نشده، ولی اینجا اومده و یک سری سقف خونه‌های مختلف آمریکایی رو سمپل کردن و ماکت سه‌بعدیش رو ساختند و می‌بینیم که کاتالوگ بزرگی درست شده از تایپ‌های مختلف سقف شیروانی و این ساخته شده و به نمایش در اومده. So this obviously gets taken into the digital space. I wanted to point out the kind of variety of roofs. So in the more affluent neighborhoods, something like Buckhead, there might be 7 different roof types that cover up the floor plan of like these large villas. But if we look at the more kind of humble neighborhoods in Cabbagetown, it might be just a shotgun house with a very simple gable or hip roof. و یک نکته جالبی که در مورد این سقف‌ها وجود داره اینه که هرچی محله‌های ثروتمندتر هستن، اینا سقف‌های پیچیده‌تر با قطعات بیشتری دارن، تعداد شیروانی‌های بیشتری تشکیل دادن سقف اون خونه رو، در صورتی که جایی که می‌ریم محله‌هایی که یک مقدار فقیرترن، سقف‌ها خیلی ساده‌ترن و خیلی در واقع مینیمال‌تر هستن. And so this is the result of that design work. We made 16 large-scale massing models out of EPS white foam. They are massing models, as we know, are usually small studies that like sit on our desks or in the conference room that we present to clients. In this case, I've taken the small massing model, I've scaled it up to this larger scale, but I have not brought any detail along with it. So in these 16 models, we're just purely looking at the geometry, the form, and the focus on the roofs. و تو این 16 تا ماکت بزرگی که ساختن، اینجا اومدن اون فرم اون سقف‌ها رو و این خونه‌ها رو خیلی خالص کردن، یک جوری ابسترکت کردن، جزئیاتش رو حذف کردن و صرفاً به فرم و به هندسه‌اش توجه کردن. این رو و در مقیاس بزرگتری ساختن و در این نمایش قرار دادن، جایی که در یک مواجهه‌ای با یک مقیاس متفاوتی آدم‌ها دارن با هر کدوم از این. And I'll just flip through now some of those results. و اینجا به چند تا از این نمونه‌ها نگاه می‌کنیم. And then after the exhibition was over, we took the massing models outside of the gallery. We took them back into the context of the city and dropped them off as kind of like yard art in front of the original houses that we sampled in the research. و بعد از اینکه نمایشگاه تموم شد، ما این ماکت‌ها رو برداشتیم، بردیم گذاشتیم جلوی اون خونه‌هایی که این پروژه ها در واقع ازش سمپل کرده بودن، اون خونه واقعی و عکاسی کردیم از این خود خونه و ماکتش. So this one gets really exciting because we see the construction of the wood-framed house with the plywood, which is in a way, if you squint your eyes, it's a massing model itself with the massing model sitting on the kind of the front porch. و این یکی خیلی جالبه برام، برای اینکه خود این ما لایه‌های ساختمانی این رو می‌بینیم، از اون چوبای فریم قاب این ساختمون تا اون تخته‌های چند لایه‌ای که اینو درست کردن و انگار که 2 تا ماکتن، یه ماکت با مقیاس کوچیک اون پایینه و یک ماکت بزرگتر که خود کانستراکشن ساختمون پشت سرش. And then that body of work, domestic hats, then moves into an attempt to build one of the domestic hats as a one-to-one project called House Gables. Another version of the architectural model that I'm interested in, which kind of moves away from abstraction,
would be this. It's called the dollhouse. It's scaled 1 to 12. And here we're looking at interior materiality and starting to think about both the interior's color and form. و این قسمت دیگری از این تحقیق هست که ما بازی کم از ابسترکشنش کم کردیم و یکم دقیق‌تر شدیم برای اینکه به طرح خونه برسیم و این ماکت خونه عروسکی رو درست کردیم، جایی که حالا فرصت میشه که به داخل فضاها هم نگاه کنیم و به رنگ‌ها و متریالی که داخلش هست. And if we think about the history of architecture and paradigms that we've been presented as ways of designing, we have Corbusier's free plan on the left. We have Adolf Loos's Raum plan in the center. And I'm trying to offer a new way or a new paradigm for designing, which I'm calling the roof plan. And so this is kind of an attempt to kind of steer the conversation in another direction. And this is designing, which might start from the top down or from the underbelly of these kind of roof surfaces to inform the plan. And so in House Gables, I'm going to show you how that works. و حالا ما اینجا داره یک پارادایم جدیدی رو تعریف میکنه و به این صورت که یک دیالوگی رو داره با بقیه خونه‌های مهم در تاریخ جدید مدرن. مثلا اولی فری پلن لوکوربوزیه است، دومی رام پلن آدولف لوسه که مفهوم خودشو داره و سومی که جنیفر داره پیشنهاد میده روف پلان اسمشه، یعنی یک پلانی که اول در واقع تحت تاثیر این سقف‌ها شکل گرفته و اول این سقف‌ها و سطوح زیریش طراحی شدن و بعداً از اون پلان گرفته شده و اسمش روف پلان گذاشته. So as I mentioned, the roof geometry starts to inflect the plan of the house. On the top is the first level, where there's kind of no indication that the roof is informing the geometry. But on the next level, level 2 at the bottom, we start to see how ridge lines from the gables might intersect or meet a corner, or how a ridge line might direct us across the mezzanine with like the possibility for having open to below spaces. And it's starting to set up the kind of plan logic and also the way in which rooms might be nested and hung from the underneath side of the roof. و این پلان خونه رو که می‌بینید و این پیچیدگی رو که داره، این رو داره مستقیم از اون هندسه سقف‌های شیروانی میگیره. اگه دقت کنید با خطچین مشخص شده که کجا اون قله و دره اون سقف‌ها قرار گرفتن و چجوری این فرم‌ها یک جورایی پروژکت شدن روی پلان و دارن پلان رو شکل میدن و یک جورایی مپ شدن انگار توی این محیط پلان. And here are 3 short sections through the house. And this is what I was meaning of the possibilities for how we might nest rooms underneath kind of a larger roof. And so this is what I call a roof room. This is a bedroom on the 2nd level. And the project ultimately is 6 gables. And I'm not using any other types of roof geometry, but I'm connecting them and bullioning them together in a way where they're oftentimes misaligned and using different angles. و تو اینجا سکشن های پروژه رو می‌بینیم. سمت چپ مثلا اتاقی که بالا هست اسمش رو روف روم گذاشتن یا اتاق سقف که سقف رو قرار داره، زیرش اتاق خواب هست و در مجموع این پروژه 6 تا سقف شیروانی داره که با هم ترکیب شدن، ولی همیشه در واقع در طراحی اینا توجه شده که اینا با هم لزوما تنظیم نشن و هر کدوم در واقع با درجه و مقیاس و شکل خودش بیاد و با اون یکی ارتباط برقرار کنه. Again, the dollhouse, and then the thinking of an introduction of another conceptual overlay, which has to do with what I call faux finishes. And so in the American South, there is a tradition of kind of not being able to afford precious marble or materials, and the kind of desire to kind of upgrade one's home by kind of do it yourself.
and using an applique or a technique that one might call faux finishing. و باز یک قسمت مهم کانسپت دیگه این پروژه توجه به مصالحی هست که فو یا فیک بهشون میگن. در واقع یک جور فینیشینگی که میاد توی کار، توی دکور داخلی قرار میگیره و واقعی نیست و ضخامت کمتری داره، ولی چون که خیلی ارزونه و راحته بسیار رایج در آمریکا و در واقع یک چیز فرهنگی در اونجا که خیلی استفاده میشه. مثلا تو اون وان سمت راست اگه دقت کنید با یک متریال مرمر انگار پوشونده شده که مشخصه برای ما که این فیک و واقعی نیست، سنگین نیست. Again, I'm also turning to art practice, looking at Mary Corse's 1968 white light paintings, where she's using small glass beads that are traditionally used in the roadway for these kind of reflector markers on the roads. And she's bringing it into the gallery and using it as a painting. So as light hits the surface on either the road or the painting, there's this kind of glowing effect. و یک چیز دیگه که من دارم تو پروژه بهش نگاه میکنم و ارجاع دیگه که تو پروژه وجود داره، این پروژه مری کورسه که این اومده و از اون رنگ رفلکتیو خیابون‌ها، رنگ ترافیکی که خیلی نور و بازتاب شدید میده استفاده کرده و اون رو آورده توی گالری و باهاش تابلو کشیده در سال 1968 و یک افکت جدید رو تونسته تولید کنه با استفاده از اون رنگ که متعلق به هنر نبوده، از کف خیابون آورده. And so we're studying these tests. We're making kind of a brick stamp. We have a sample of these kind of glass beads, and we're also looking at a kind of a digital custom roller of wood grain. And so I'm trying to think about how to experiment with materiality on the exterior of the house in this kind of sense of faux finishing. The result were these kind of mock-ups in a gallery in the Yang Gallery in Boston. و در واقع ریسرچ متریالی که داره این پروژه انجام میده اینه که چجوری از همین رنگ رفلکتیو استفاده کنی. این رنگ توش از تیکه‌های بسیار ریز شیشه استفاده شده، همونجوری که تو تصویر می‌بینین، و در واقع یک ترکیبی از رنگ و شیشه واسه اینکه این حالت رفلکتیو رو بده و اومده و اینا رو اپلای کرده به یک سری سطوح شبه آجری تا ببینه چه افکتی میتونه، چه جلوه‌ای میتونه از این رنگ که روی متریال قرار میگیره بتونه بگیره برای پروژه که به صورت یک پروژه هنری مستقل مثل یک اینستالیشن در این گالری در بوستون نمایش داده شده. So I understood what this material might look like at a kind of 4-foot by 4-foot sample, but I had no idea at the length of the elevation of the house, which is 55 feet long, what that kind of glowing effect might produce on the real building. So the picture on the left is the stucco, the fake brick, taken at like sunset without a flash, and on the right is the same set of bricks taken with a flash. و من حالا این رو تست کردم در مقیاس کوچیک 4 فوت در 4 فوت توی گالری که این چه شکلی به نظر میاد، ولی مطمئن نبودم که روی نمای کل ساختمون که 55 فوت هستش طولش دیده میشه. و این دوتا عکسه که اینجا میبینین سمت چپ عکس معمولی در شب هستش که از این نما گرفته شده و سمت راست عکسی که با فلش عکاسی گرفته شده که ما اونجا اون افکت رفلکتیو این رنگ رو اونجا میتونیم ببینیم. And so the white stucco bricks are obviously the kind of cladding and the exterior materiality of the project, and then the image, the kind of samples on the right are all of the kind of faux finishes that I specified for the interior of the house. و خب همونطور که تصویر می‌بینید برای نمای بیرونی ساختمون از همین آجر نمای سفید، طرح آجر نمای سفید در واقع خودش آجر نیست، با اون در واقع پرینت شده این انگار رو نمای استاکو و همراه اون رنگ رفلکتیو استفاده شده. و برای داخل از این طرح‌هایی که سمت راست می‌بینید که یک سری طرح‌ها یک سری برچسبن، در واقع یک سری برچسب‌های فو یا فیک متریال هایی هستن که میان و مثل کاغذ دیواری میپوشونن فضاهای داخلی.
And as we started to build the house, I started calling the subcontractors around Atlanta to see who might be able to pull off this technique that I had developed with research assistants at Harvard. The first person I called said, "Oh, we've done that on a fast food restaurant called Arby's around the corner." So well, in my mind, I was kind of hacking or developing a new system, but it was already something kind of used in the field on very ordinary, boring architecture. و برای اینکه من ببینم این کار شدنیه یا نه، اینکه این میتونیم آیا ما روی این مصالح نما این طرح رو چاپ کنیم، طرح آجر فیک رو، با یه پیمانکاری صحبت کردم و اون گفت اتفاقا من توی پروژه این کارو کردم و این ساختمون آربیز رو نشون داد که یک ساختمون خیلی معمولیه که هیچکس شاید فکر نکنه، خیلی غیر منتظره باشه که این تکنیکی که من می‌خواستم ازش استفاده کنم قبلا توی ساختمون معمولی کاربرد داشت و استفاده شده بود. And so this is actually a product that's being applied in the field, which is a kind of brick template. It's a sticker. They apply it after they apply 2 coats of stucco. The sticker goes on. They trowel on the last 1/8" layer of stucco, and then they peel the sticker off. So it creates a very shallow relief. But kind of what Arby's does not have that this House Gables has is the kind of glittery glow that is then kind of blown into or like thrown onto the building in the very final step. و اینجا تو تصویر می‌بینید که شکلی که این ساخته شده اینه که اومدن این طرح آجرها به صورت برچسب با یک ضخامتی روی نما نصب شدن و بعد اون مصالح استاکو روش اومده با اون غلطک‌ها کشیده شده و بعداً این برچسب‌ها برداشته شدن و یک عمق مثل آجر واقعی، یک فاصله عمق بین بند و خود آجر انگار درست کردن. چیزی شبیه همون ساختمان معمولی که قبلا دیدیم، ساختمان آربیز، ولی یه تفاوت مهمی که این با اون داره اینه که اونجا اون صرفاً یک متریال سفید استاکو بود، ولی اینجا ما از این متریال براق رفلکتیوی که جنیفر بهش اشاره کرد داریم استفاده می‌کنیم. Here are several sections of the faux finishes on the interior that are kind of mapped on room by room to the cross-laminated timber superstructure. This is a few plans. و اینجا ما یک سری تصاویر رو می‌بینیم از در واقع سکشن و پلان این خونه که چجوری این مصالح مختلف اومدن و مپ شدن، چه اون مصالح CLT چوب طبیعی، چه این مصالح فیک برچسب‌های مصالح مختلف اومدن و مپ شدن و نسبت به فضاهای مختلف هر کدوم رو کاور کردن. And so this is one of my favorite views of the house, which is on the 2nd level, looking at that roof room. And here we see the effects of both the kind of fake materials or the faux finishes in combination with this highly engineered cross-laminated timber that's doing a lot of structural work. So the cross-laminated timber panels start to become a superstructure, and the kind of smaller bedroom can be hung from the underneath side. So the CLT is acting as a folded plate, and the faux finishes are acting as a wainscoting or a kind of way of breaking up the CLT as the final surface. و این تصویری که می‌بینید که یکی از زوایای مورد علاقه من گرفته شده، ما هم این مصالح چوب مهندسی شده CLT رو می‌بینیم که هم برای ما نقش معماری رو داره و هم نقش سازه رو، در واقع انگار که یک سوپر استراکچریه برای پروژه در واقع و اتاق‌ها از این انگار آویزون شدن و روی اون حالا این مصالح فیک که تو پایین می‌بینید قرار گرفته و یک تقابلی ما می‌بینیم بین این مصالح فیک با ضخامت کم که فضای داخلی رو پوشوندن و اون چوب طبیعی مهندسی شده که در بالا می‌بینیم. And so the materiality kind of defines the room. It sometimes is very functional, so it wraps up to a height above the counter and kind of provides the backsplash. But then, you know, these kind of wedges of material dive down
and cover up maybe the electrical on the other side of the room. و خیلی با نگاه فانکشنال هم استفاده شده از این مسائل، از این برچسب‌ها یا متریال‌های فینیشینگ. برای مثال ما مثلا می‌بینیم در سمت راست اومده و پشت سینک قرار گرفته که یک جورایی انگار پاشیدن‌های آب رو بتونه کنترل کنه، اونا به چوب نرسن، یا اینکه سمت چپ از اون ارتفاع آشپزخونه که لازم بوده اومده پایین تا یک سری تأسیسات برقی رو کاور کنه و داره خیلی فانکشنال و استراتژیک استفاده شده در این فصل. So this all kind of feels a little backwards, but now I'll show you kind of the site plan. It's a very narrow parcel, a single family parcel in the city of Atlanta. It's only 24 feet wide. And so the whole house with our offsets or setbacks on the property could only build an 18-foot wide house. So the house is 18 feet in width and 55 feet in length. و اینجا ما سایت پلان رو می‌بینیم که یک سایت پلان تیپیکال خونه‌های اون ناحیه هست در آتلانتا در ایالت جورجیا در آمریکا و می‌بینیم که خیلی باریکن عرض این پلات‌های زمین‌ها و یک چیزی نزدیک 6 متر فقط عرض کل این خونه هست که میشد ساخته بشه و یک چیزی در حدود کمتر از 10 متر طولش هست. حدود 18 متر طولش هست. من دارم تبدیل میکنم فوت رو به متر. Trying to convert feet to meters. Okay, sorry. Okay. Okay, so here is all the technical parts, right? This is the cross-laminated timber. So I'm working with Hanif Kara, a structural engineer in London, who, when we first started looking at how to crash 6 gables together, it became very apparent very quickly that we could not do this with the traditional stick frame construction. And so Hanif put forward on the table to use this kind of newish material, which has been used in Europe actually for the past 25 years, but very kind of new to the US industry. And so these are the cross-laminated timber panels. There's 87 of them. It took 14 days to erect. Yeah, I could say so much, Aryan. Okay, yeah, I'm trying to summarize the number, to memorize the numbers. So, جنیفر اینجا با مهندس پروژه که حنیف کارا بود اومدن صحبت کردن که ما این رو چجوری میتونیم درست کنیم و اول بررسی کردن که با اون سیستم سنتی ساختمون توی آمریکا که اون چوب‌های 2 اینچ در 4 اینچ بود خیلی پیچیده است و خیلی سخت ساخته اونا و سازش پیچیده میشه و حنیف پیشنهاد داد که از این مصالحی که توی آمریکا جدیده ولی توی اروپا حدود 25 سالی که داره استفاده میشه ولی خب توی آمریکا خیلی جدیده این مصالح و تازه معرفی شده بیان از این استفاده کنن که خاصیت سازه‌ای داره. حدود 87 قطعه در واقع از پیش بریده شده توی کارخونه و ارسال شده به سایت و حدود 14 روز طول کشیده که اینها رو مثل یک ماکت معماری در محل سرهم کنه. So this is after the first day. I believe there's like 8 panels in place, and it kind of seems like maybe half the house is built after a day working with the 40-ton crane. Also to note here is that if you kind of squint your eyes, what's super interesting about this materiality is that it resembles model making material like foam core or cardboard that would be found on our desk. So the way that we build architectural models with this material is also the way in which we construct it one-to-one. و این تصویری که می‌بینید فقط روز اول ساخت این ساختمون هست که 8 قطعه اومده سر هم شده و همین روز اول انگار که نصف این خونه ساخته شده از لحاظ سرعت. و یه چیز خیلی جالبی که داره اینه که وقتی شما به دقت بهش نگاه کنین این ساختن این ماکت معماری میمونه واقعا که شبیه یک مقوا یا یک فرم کور میمونه، یک فرم بورد میمونه که اینو بریدین شما و حالا اومدین دارین سرهمش میکنین سیستم ساختمانش. And these are the set of drawings that were produced in combination with my office and the kind of the architect, engineer of record. This is also a document where we're trying to work through all the details of how these panels
go together? What do the miter cuts and the joints look like? Also, what are the screw patterns? And so it's very technical, but it also becomes kind of the blueprint for how the CLT installers on site will sequence the panel installation. So panel number 63 arrives, and that will be the 63rd panel kind of dropped into place with the crane. And so what's interesting is that in the kind of start of the panels, everything's pretty simple. You see the call outs of the engineer. They're very straightforward and simple. And as we move into the roofs, we start to see both the screw drive angle and the kind of effort to make sure that the screw doesn't puncture the interior surface of the panel. And it gets more complicated over time. و اینجا شما ترسیمات فنی پروژه رو می‌بینید که یک کار مشترکی بوده بین دفتر جنیفر و مهندس این ساختمون و اومدن سعی کردن که مراحل چیده شدن این پنل‌ها و این ساختمون رو در بیارن و هر یک شماره خورده یک ترتیب خیلی به خصوص مشخصی باید داشته باشه که اینا بیان سر همشن و خب اون اولیا خیلی ساده تر به نظر میان و جزئیات کمتری دارن ولی هرچی جلوتر میری به سقف که نزدیک میشیم پیچیدگی زیاد میشه، محل اتصال این پنل‌ها به هم، محل قرار گرفتن پیچ و مهره ها و تمام زاویه‌ای که اینا به هم میرسن و تمام این جزئیاتی که باید در واقع مشخص میشد قبل از ساخت. So the panels were produced in a factory in Austria by CAAI, and Hanif sent engineers from London over to the factory to inspect the product before it was placed into these shipping containers, and then ultimately arriving on site that were brought into the port of Savannah and then trucked over on 11 trucks to the Atlanta location. و این پنل های CLT که مشاهده می‌کنین توی کشور اتریش یک کارخانه به اسم CAAI اینا رو ساخته و همه اونجا بریده شدن، آماده شدن. حنیفکارا یک سری مهندس رو از لندن میفرسته اتریش که اینا رو چک کنن و در نهایت 11 تا تریلی میان و اینا رو در 11 کانتینر میرسونن به آمریکا. And I want you to remember this image, particularly the scale of the industrialized material. So this is about an 8-foot, 9-foot panel by 50 feet long, and this is kind of scaled to be the size that fits neatly inside the shipping container. So I'm going to talk about the CLT blank in a little bit. و این یه چیزی که خیلی اینجا مهمه ابعاد اینه که حدود 8 تا 9 فوته که میشه چیزی کمتر از 3 متر، نزدیک 2.5 تا 3 متر و در طول حدود 50 فوت که یه چیز نزدیک 17-18 متر طولش میشه و این عدد و تناسبات واسه ما مهمه وقتی که میخوایم اینا رو توی شیپینگ کانتینر بچینیم برای اینکه بتونیم اینا رو ارسال کنیم. اینا مهم میشه. So again, 87 panels, they were all flip milled, meaning that we're cutting a geometry on one side of the surface, we're flipping the panel and cutting in another geometry. And that's because of the kind of compound cuts and angles in order to make the ultimate geometry. و اینا همه از قبل که تو کارخونه بریده شدن و میل شدن توسط دستگاه CNC اینا فلیپ میل شدن. خیلی از این قطعات نیازمند این بودن که هر دو طرفشون کات بخوره به خاطر این کات فارسی بر به اصطلاح یا این زاویه دار یا حالا این برش زاویه داری که در لبه این پنل اتفاق افتاده. یک طرفش رو میل میکنن میبرن برمیگردونن سفر رو هم طرف دیگر رو اونجوری که برای اتصالات نیازه اینو CNC میل میکنن و در 87 قطعه نهایتا میرسونن به سایت پروژه. And so piles and piles of CLT were arriving on site. And this is another video that kind of talks through the different panel types. So the exterior walls are made of 3-ply, so 3 layers of the timber laminated and glued together. The roof panels are 5-ply, so 5 layers, and the floor panels are 7-ply. و اینا
نسبت به استحکامی که ما نیاز داریم لایه‌های تعداد لایه‌های مختلفی دارن این شیت‌ها، این پنل STLT. اونایی که توی سقف هستن 5 لایه هستن، اونایی که توی دیوارها هستن 3 لایه‌ن و اونایی که فلور پلیت یا کف‌ها رو میپوشونن 7 لایه هستن. Yeah, so there were 4 engineers that ended up working on this project. This was at the time the like 3rd or 4th house within the US constructed with this material and with this technique. و مهندسای مختلفی مشغول ساخت این پروژه بودن. این شاید 3مین یا 4مین خونه‌ای باشه با این متریال که کلاً در آمریکا ساخته می‌شده. So this was a very exciting day for my office, as this was the first project I'd ever built. And so to go from like the white foam model in the gallery to kind of building the one-to-one massing model on site was like a, you know, pretty exciting moment. و این خیلی لحظه هیجان انگیزی بود برای دفتر من که اولین پروژه من ساخته میشد اینجا و یک جورایی ما از اون ماکت های یونولیتی سفیدی که تو گالری گذاشته بودیم رسیدیم به این ساختمونی که در محل ساخته شده بود. There's really so many things to say about the material that could go on, but basically it's super interesting how these panels slot together, and it gives you the availability to slide windows all around in a very fluid way. Because of the structure of the panel, you don't have to think about in traditional framing like a lintel or the placement. We're not thinking about gneiss and like having to use steel. Like we can really be fluid in where we punch these kind of windows throughout the space. و به خاطر این خاصیت سازه‌ای که داره این مساله خیلی دست ما رو باز میذاره برای باز کردن در و پنجره روی این ساختمون، به این علت که برخلاف سیستم‌های سنتی ساختمونی که ما یک سری محدودیت‌هایی داریم، مثلا نل درگاه نیاز داریم یا محدودیت‌هایی داریم واسه قرار دادن پنجره برای سازه و غیره، اینجا چون کل مجموعه داره کار سازه‌ای میکنه خیلی دست ما باز هست و خیلی فلکسیبله برای اینکه هر جایی که بخوایم به هر شکلی که بخوایم در و پنجره باز کنیم. Yeah, and just to point out that the CLT is both the structure, it's also the finished material. And so you have a crane and you have the shipping. And so these panels kind of get knocked around during the process of construction. And so there is a lot of work after to then kind of finish the surfaces and get them back to kind of the original state. So there's a lot of sanding and like staining. Surfaces. و یک نکته که خیلی مهم بود و حساس تو این پروژه این بود که این مسئله هم سازه ما بود و هم مسئله فینیش نهایی بود، چیزی که در نهایت دیده میشد توی پروژه و اینا باید حمل میشدن میرسیدن، ممکن بود بهشون آسیب بخوره و باید که حواسمون به این می بود که اینا بتونن برسن و یک جوری تمیز اجرا بشه که فینیش نهایی کارم باشن و در نهایت یک سند بخورن و استفاده بشه. And so I think the promise of the material and this kind of roof plan logic is that if we're going to build in tight, small plots inside of our city center, the floor plan is going to get smaller. And so rather than kind of building in a kind of compressed way, I think there's possibilities that the roof plan can open up and make super spatial interiors, even though we have very small square footage. و با وجود اینکه ما فضای کوچیکی داریم از لحاظ مساحت به خاطر ابعاد زمین، شاید این روف پلن این کمک رو میکرد که ما بتونیم یک کیفیت‌های فضایی خاصی بگیریم، مثل این فضایی که میبینید که وید داره و به بالا بازه، و بتونیم که حس فضای متفاوت و بزرگتری رو بدیم با وجود اینکه فوتپرینت ما خیلی کوچیک. Yeah, and then just to say that here's the effect of the faux finishes. When you get a long view from the house through the house, which is 55 feet long, we can see how the materiality is kind of color blocked throughout the space. So we have like a gray concrete vinyl mixing with a yellow for the dining room, and then you see the kind of block of color of the black terrazzo at the very far end in the kitchen.
و این کیفیتی که این مصالح فیک برای ما درست میکنن رو تو این تصویر میبینیم و یک جور استراتژی کالر بلاکینگ مثل نقاشی یا مثل حتی توی لباس که رنگ بندی مختلف میان با هم ترکیب میشن. به خاطر اینکه یک خونه خیلی بلندی هست 17 ژحم طولشه و بازه، این لایه‌های مختلف این مصالح و رنگ بندی این مصالح فیک داخلی رو فینیشا رو میتونیم پشت سر هم ببینیم. I'm just flipping through some of the interiors now. یک سری عکس‌های داخل و خارج ساختمان رو داریم می‌بینیم. So there's obviously the exterior of the house is white, trying to be the kind of original massing model. There's two sets of spaces that are also kind of very white, which is this kind of patio terrace on the upper level. And then also the garage that's kind of at the base of the house is finished in this kind of white, reflective, glossy materiality. So it's trying really hard not to be a garage and more like a gallery. و همونطور که دیدین تراسا رنگ سفید داشت که این رنگ سفیدشون میخواد به این دلیل که میخواست که جزئی از فاساد باشه، میخواست که جزئی از بیرون ساختمون باشه، اکستریر باشه نه اینتریر. و همینطور پارکینگ پروژه که ما میبینیم که با این رنگ سفید براق رنگ‌آمیزی شده، یک فضایی که برخلاف پارکینگ عادی که معمولا تیرن نمیخواد که یک پارکینگ باشه، انگار که میخواد یک گالری باشه. Okay, so that was House Gables. Arjen, I don't know how we're doing on time, but I'm going to go faster, maybe. Okay, sure, yeah, we're good on time. So after finishing House Gables, a lot of people were asking me about cost and how this could be scaled up to a larger scale and the affordability and how can we change the American system from like this wood framing into this cross-laminated timber. And because it was an experiment, I felt like it's important to then try to look at this as an urbanism. And so the next project is called 10 Houses, where I'm trying to use one single prototype, but the way that I rotate and display them onto a small lot, there might be some variability in how they read as like a collection. I'm also interested in the affordability, like can we build neighborhoods like this? و بعد از اینکه من این پروژه رو ساختم خیلی از من سوال شد در مورد اینکه چجوری ما میتونیم این رو گسترش بدیم، هزینه‌اش چقدر در میاد. و من این رو اومدم در یک مقیاس شهری بهش نگاه کردم که چطوری میتونیم ما یک مجموعه با این درست کنیم. و این مجموعه که 10 هاوسز اسمش از 10 همشون از یک مدل دارن استفاده میکنن. یک خونه است که ولی به جهات مختلف اینا چرخیده شدن و در موقعیت مختلف قرار گرفتن تا این مجموعه رو درست کنن. And here the materiality is trying to be quite cartoonish. So this is a standard metal roof system, but instead of using kind of like small battens, I've selected like a really wide batten. And so I'm trying to make the roof look like a drawing or a cartoon, not the same ideas applied to maybe how the landscape would be imagined or how the cladding system would be imagined for the exterior. و اینجا مسئله من خیلی نگاه کارتونیش یا فانتزی داشتم به مصالح در اینجا و باز در حالت غیر معمولشون مثلا این مصالح سقف با عرض بیشتر ازشون استفاده کردن و همونطور که توی سایت پلان سعی کردیم که یک فضای فانتزی جدید درست کنیم، اینجا هم یک چنین نگاهی به این مصالح معمولی روزمره داره. And so these houses would have a central parking area, which kind of disrupts the American system, which everyone likes to drive directly up to their house. In this case, there'd be a shared or collective parking, and then these kind of very short pathways to your front door. And so these neighbors, would be on an urban plot, but they'd have all these smaller parcels inside of this collective community. و برخلاف روال معمول خونه‌های آمریکایی که همه پارکینگ جلوی خونه‌شون ماشین پارک میکنن، اینجا یک پارکینگ مشترک در مرکز این مجموعه هست که هر کی
میتونه بره ماشینش رو به اون پارکینگ مرکزی در وسط پارک کنه و بعد بیاد و به در واقع اون قطعه خونه خودش. Okay, so all of that work, kind of learning and studying and understanding and experimenting with CLT led to a studio at Harvard that I mentioned Aryan produced a project inside of, with co-taught with Hanif Kara, and we're really looking at mass timber and this, what we're calling the CLT blank. And so the result of that studio has ended up in a new book that was just released this month called Blank Speculations on CLT. و در ادامه این در واقع تحقیق روی مصالح CLT این یک استودیویی درس دادم در دانشگاه هاروارد به همراه حنیف کارا که پروژه از آریان هم که نشون دادیم از یک بخشی از این استودیو بود و نتیجه این استودیو چاپ این کتاب شد به عنوان بلانک یا اسمی که روی این قطعه پنل CLT گذاشتن speculation on CLT که میشه در واقع جور تأملاتی بر این مسائل CLT و یک سری مجموعه از ریسرچ ها از ماکت ها گرفته تا مقالات در مورد این مسائل جدید تو این کتاب چاپ کردیم که در همین ماه اخیر به تازگی چاپ شده. So we've asked 12 contemporary architects, historians, theorists, those emerging and those who have already worked with the material to write a series of essays that is trying to unpack the conceptual possibility for this material. So do we read it as an industrialized object? Do we read it as something that helps us rationalize geometry, as in the case of House Gables, where the blank was really cut up into many pieces? And just its potentiality for flatness in architecture, blankness in architecture. و از 12 معمار و متفکر معاصر دعوت کردیم تا مقالاتی بنویسن در مورد این مسائل جدید که واقعاً چی میتونه باشه این مسائل، ما چجوری میتونیم این رو استفاده کنیم، چجوری میفهمیمش، میتونه اشاره به تخت بودن این مسائل داشته باشه، میتونه اشاره به صنعتی بودن پروسه ساخت و سرهم کردن این مسائل باشه و از این نگاه‌های مختلف به این مسئله در واقع فکر شده. Okay, and then after that studio, the very next summer in the office, we started looking at using the blank as a large industrialized object to make proposals for multifamily housing typology in the US. Here we use a system called 5/1. I won't get into the details, but here we're saying we can use a 9-foot by 50-foot blank to start to inscribe and make up the facade and structural logic for the exoskeleton and the subdivision of housing units. و در تابستون دقیقاً بعد از این استودیویی که درس داده جنیفر در دانشگاه هاروارد اومد و یک پروژه تحقیقاتی داشت برای استفاده از این مسئله CLT برای اینکه خونه‌های پروژه مسکونی 5-6 طبقه طراحی کنه در آمریکا با استفاده از این مسائل و اینکه چجوری میشه از این مسائل به عنوان یک مسئله صنعتی با اندازه مشخص استفاده کرد برای اینکه نما یا طبقات تقسیم بشه و در واقع چجوری میشه از این مسئله استفاده کرد در این پروژه. So if you have a 50-foot blank and we put 4 together, we then have a 200-foot block, housing block, which is an interesting scale. و چون که حدود 50 فوت طول هر کدوم از اینا هست، ما اگه دو تا رو کنار هم بذاریم یک بلاک خونه به طول 100 فوت رو این کاور میکنه در طول برای ما که یک چیز حدود 30 متر طول میشه. And this is the project Aryan worked on and designed, which is, really looking at flatness, how to break up the facade, but also the potential of, again, of CNC cutting and figure shapes into this materiality to kind of underscore a new massing. And a lot of people say that this project has a lot of reference back to the best sandwiches in terms of its massing and its kind of facadism. و این پروژه که آریان روش کار کرد پروژه‌ای که به همین ترتیب اومده و طراحی شده
با استفاده از CNC این اشکال با تمام تنوع گرافیکی که دارن میتونه در واقع در بیاد بریده بشه روی این صفحات پنل STLT و که به صورت تخت هستن و نصب میشن اونجا و رفرنس ها و ارجاعات مختلفی داره. از جمله چیزی که خیلی ها میگن بعد از دیدن این پروژه میگن یک ارجاعی داره به اون پروژه به ساندویچز یا اون ساندویچ هایی که اول این ارائه دیدیم. Okay, I think this is the last couple of projects, and we're switching gears here. It's very recent work where I was asked by the city of Los Angeles to be a part of a pilot program to design 2 accessory dwelling units, which are small, the acronym is ADU, small units to place in backyards of the single family home to kind of increase density within the city. So in these ADUs, you could have extended family members, or you could rent them out to tenants. و این پروژه های آخری که دارم نشون میدم، این پروژه که میبینید پروژه که شهرداری شهر لس آنجلس سفارش رو داده بود و یک سری یونیت های ADU طراحی شده تو این پروژه که ADU یک سری خونه های خیلی کوچیکه، یک سری کابین مانند هستن که توی حیات خونه هایی که موجود هستن از یک فضایش استفاده میشه و اینا برپا میشه و حالا اینا یا خود اعضای اون خانواده از این استفاده میکنن توش ساکن میشن یا اینکه میتونن اجاره بدن. And so these are a set of models and also their materiality, which is taken directly from the context of Los Angeles. Most houses in LA are made of, again, traditional framing with kind of a stucco finish. So we're interested here in all the kind of textures we can create with stucco, while also reading a very particular point in architectural history, which is where the kind of typical Los Angeles bungalow in the 1970s started to change its kind of look and form. And so people were hiring interior designers to kind of dress up the facades of these original bungalows. And so someone like Charles Jenks came through, the theorist, and kind of looked at this phenomenon in the 70s and termed this technique like a false front. Sorry, Arjen. No, it's good. این پروژه همونطور که می‌بینید از لایه‌های مختلف متریال ساخته شده که شبیه چیزی که مرسومه در آمریکا در لس آنجلس. یک اسکلت داره و اسکلت چوبی که روش بعداً میاد این مسئله استاکو، این بافت و تکسچری که می‌بینید روی نما حاصل اپلای شدن اون مسئله استاکوه به این نما و از طرف دیگه یک ارجاعی داره به این تایپولوژی بانگلو، یک تایپولوژی آمریکاییه که مدت‌ها بود فراموش شده بود و چارلز جنکس در موردش نوشته و خیلی از خانواده آمریکایی رفته بودن و یک سری طراح داخلی استخدام کرده بودن برای اینکه نمای خونه‌هاشون رو به یک نمای بانگلو به شکل چیزی که می‌بینید طراحی کنه براش و این پروژه داره سعی می‌کنه که دوباره اون رو زنده کنه با این زبان جدید. Again, interested in art practice and the work of John Baldessari, where he's using kind of reduction of like very primitive shapes and figures on top of houses in Southern California. و یک ارجاعی هم داره به پروژه هنری عکاس معروف جان بالدساری که میاد و یک شیپ خیلی ساده رو در برابر خونه تیپیکال آمریکایی قرار میده. And so this is Big Circle ADU. Each ADU has a small terrace that can be inhabited just outside of the kind of false front. In the big ADU, the false front is this kind of primary wall that has the figure of the circle. And this one, this is a one bedroom with a mezzanine. و این ایدیو اسمش دایره بزرگه که همه این ایدیوها یه بالکن کوچیکی دارن و یک نیم طبقه‌ای هم در اونها قرار گرفته. And so, yeah, we're definitely using materials as kind of
large scale graphics that get applied and then start to both inform the form or the shape of the roof, and also the kind of technique for making these kind of false fronts. And I think this is interesting also functionally, because if you have a tenant in your backyard in Los Angeles, this kind of blankness might be super useful to kind of create a sense of privacy between the tenant and the homeowner. و از یک طرف این پروژه نگاه داره به اون شکل‌های گرافیکی قبلا دیدیم، اون شیپ‌های دایره و مثلث و غیره که اینا انگار ترجمه شدن به یک مصالح، اسکیل اپ شدن، در مقیاس بزرگ تبدیل شدن به این مصالح و یک جور فالس فرانت درست کردن یا یک جور نمای کاذب برای این خونه ها درست کردن و این از نظر فانکشنال هم معنا داره و به کار این خونه ها میاد برای اینکه مثلا اگر این رو بخوان به یک خانواده یا به یک شخص دیگه اجاره بدن، این نمای کاذب یک جور حس پرایوسی یا امنیتی برای اون خونه درست داره میکنه. So what's interesting, this one's called Lean to ADU, which also takes a lot of reference from kind of the American do-it-yourself, build a shed in your backyard. But what's interesting about this section is that the roof, the terrace kind of inserts itself inside the form to kind of set up the kitchen space, but also kind of claims more territory within the roof space for the exterior. So, and just to mention that these ADUs are so small, can you even do architecture with them? I mean, they're so tiny, they're very difficult, they're very kind of, you're maxed into a lot of building code and height limitations, and the square footage is small. So, you know, my effort here is to try to spin it into architecture in some way. و باز یه نکته دیگه هست، این یکی ایدیو اسمش از لین تو ایدیو، این پروژه که میبینید که یک سقف کج شیروانی خیلی ساده داره و بالکن و یا این تراسی که اگه دقت کنید اومده و داخل این پروژه شده و با اون ورودش و با اون در واقع پایین اومدن سطحش فضای آشپزخونه رو درست کرده. نکته‌ای که باید بهش دقت کنید اینه که این ایدیوها بسیار فضای کوچیکی دارن و خیلی سخته با اینا معماری کردن یا یک فضای جالبی معماری توش درآوردن و از همین استراتژی کوچیک استفاده شده برای اینکه در واقع یک دیزاین متفاوتی داشته باشن. Yeah, so a super simple plan in this one with the central kind of services or bathroom box. And then what's interesting is kind of the black roof, that triangular wedge, which is an overhang over the plan. And then there's, you know, again, there's like, why would you have a stair at the front going to nowhere? So it's like a very strange plan if we start to look at it for too long. و این در واقع اجزای پلان رو که می‌بینید باز اینا حالت تیپیکال عادی یک پلان معمولی رو ندارن. مثلا در اون مرکز مثل یک هسته اون قسمت سرویس قرار گرفته و دستشویی‌ها و این ور پله رو ما می‌بینیم جایی که رفته پشت این دیوار و اینا همه نتیجه اون نمایی هستن که حاصل اون اشکال گرافیکی که طراحی شدن و این پلان متفاوت رو ایجاد کردن در داخل. And some of this is the view from the terrace, the interior. ویوهای مختلف رو می‌بینیم از تراس، داخل خونه. And what's interesting to me is always this kind of alley view of the small or the ADU house sitting in the backyard of the kind of larger house. And that's the kind of end of everything. I don't have a big summary to give, but I think if we could talk through a few questions, there might be a way to kind of summarize some of the work. I did want to say that I hope that there is kind of, after describing my design process in each of these very, very different projects, that there's a kind of a theme emerging, that the work always starts with a conceptual question or research question or a set of ordinaries that I'm trying to push against. And then the kind of forms and materials and color and all of that looks very different project to project. And that's always on purpose and intentional.
to make sure that my architecture is kind of always changing and challenging even itself. و این پایان در واقع این ارائه‌مه. من بخوام اگر یک خلاصه‌ای بکنم از روی کردم در پروژه مختلف، اینی که خب من تو همشون به این مسائل عادی دارم نگاه میکنم که از اینا استفاده کنم، ولی هر کدوم رفرنس های فرهنگی مختلفی دارن و سعی میکنم که اونا رو خیلی متفاوت انتخاب کنم که در هر پروژه‌ای به صورت خاص یک داستان متفاوتی داشته باشه، ولی در این حال تو همه اینا نگاه به گرافیک داره و نگاه به این هک کردن یک جورایی مسائل عادی روزمره و استفاده از روش مختلف بازنمایی برای اینا. Thank you all. Thanks so much. Thank you so much. Thanks for the talk. It was a pleasure. Okay, so there are a lot of topics that we can discuss and talk about. But what is very fascinating for me, again, is that what I started with is that so if we see the materiality as a spectrum that has both ends of using natural or realist material, and on the other side, we have fully artificial, dematerialized entity, almost representation. To me, what's super interesting is that in a way you try to stand in the middle by looking at both. In a way you take the real material and try to hack it using very like non-material digital media and to transform it. So yeah, I think the reason I'm in the middle, Arjen, is because I think we just lived through maybe the 2000s where we're building very fluid forms, and there was a real hype around that technology of building facades and geometry, almost as liquid. And I think it only resonates so much, right? So I think it's important that we are looking at the real, but then we're all also, as you said, trying to push it into representation and the artificial in order to progress that original material, right? And also, like being in the middle, I have to get things built, right? So I do need to kind of rely on products and traditions that are kind of known, and then I need to kind of, as you said, hack it, right? To then like pull it into this contemporary frame of mind. Okay, good. Let me translate. من پرسیدم از جنیفر که در واقع کامنتی بود که خیلی جالبه که ما این طیفی که مطرح کردیم توی این برنامه‌ها در یک سمتش مصالحی بود که خیلی واقعی بود و خیلی عادی و روزمره بود، و در طرف دیگرش ما یک جور مصالح خیلی فیک یا بازنمایی یا دیجیتال رو داشتیم که کاملا یک جوری از ماده خالی شده بود. یک جورایی پروژه های جنیفر در وسط این قرار میگیره، جایی که یک نگاهی به هر دو داره از اون مدیای دیجیتال یا اون ابزار دیجیتال استفاده میکنه یا اون گرافیک برای اینکه اون مصالح عادی روزمره خیلی واقعی و خیلی صنعتی رو به جلو ببره و اون تحت تاثیر اون بذاره. یک جوری داره در وسط قرار میگیره و جنیفر پاسخش این بود که شاید به خاطر اینکه من نسل معمارایی هستم که در دهه اول در واقع قرن 21 یعنی دهه 2000 ترین شدم و یک نگاهی به هر دو داریم و زمانیه که این جریان دیجیتال وارد معماری شده و حالا میخوایم یک جایی این وسط پیدا کنیم که از اونها استفاده کنیم برای اینکه معماری رو و ماتریالیتی در معماری رو بتونیم به پیش ببریم. Okay, before I open it to the audience, I want to ask you one more question. I think considering your activity on, like, again, talking about digital and considering the activity on Instagram, and this lecture is being shown on Instagram Live right now. I'm curious to know, what do you think about the influence of Instagram on architecture today? Is it too much? Is it like overwhelming architects? Is it too much sensory input that we receive every day? Should we filter it?
or is it helpful to get influenced by different stuff? And yeah, what do you think about this? You need to translate your question. Okay. این سوال کردم که با توجه به اینکه بحث رسانه‌های دیجیتال بود و اتفاقا این سخنرانی هم داره از اینستاگرام پخش میشه که شاید مهمترین شبکه اجتماعی الان باشه، نظرت راجع به این شبکه اجتماعی و تاثیرش بر معماری در دوران معاصر چیه؟ آیا این همه دیتای مختلفی که ما در طول روز میگیریم تو این شبکه‌ها و جاهای مختلفی که دنبال میکنیم این کمک میکنه به ما الهام بخشه یا اینکه زیادیه و ما رو بیشتر گیج میکنه و باید این رو فیلتر کنیم و فقط یه چیزایی که مشخصه رو انتخاب کنیم ازش؟ Okay. So yeah, good question. Also a kind of difficult one, right? Because we are living with Instagram and it's inevitable, right? And how the exchange of ideas and projects and drawings and representation used to be exchanged would be through the mail, right? So a magazine or a book would get published and you would need to wait for architectural review in London to release their December magazine. And then, you know, I'm sitting in Alabama as a student waiting to see the best architecture being published, right? That was the way in which we engaged with projects in a global sense, and it was through printed material. Now everything's blown up, right? It's inevitable that we have the minute that Goalie makes her thesis project, we can post it, and there are different sets of communities that can then read how she's taken the Persian miniature painting and kind of challenged it and re-represented it and made it start moving instead of it being a stagnant elevation oblique. So I think on one hand, it's super, super exciting that we're at this state. I also understand from talking to you all and your director at the beginning of the talk that, you know, Instagram is the media in Iran that you all are using in a kind of fluid and unlimited way. So that's kind of exciting. And so I think there's something about the expediency of making architecture and then placing it online almost immediately for dispersal. But then, you know, what would be the negative effects of this is that we know this is an Instagrammable image. And how do we know that? We know that because of the color, the syrupiness of it, the pink, obviously. And is that forcing architecture to try to, you know, be a media object rather, you know, rather than what it is? And so that would be, I think, a kind of negative. Because then this technique then gets taken and remade by other architects with other meanings, and it becomes like, oh, we don't want to see Jenifer's dollhouse again. I mean, we've seen it so many times. So there's an exhaustion, right? I'll go back to Goalie. Yeah. Good luck translating that. Yeah, it was a little long, but I tried my best. جوابی که میده اینه که این دو وجه داره این قضیه، تأثیر این رسانه‌های اجتماعی و مجازی اینه که خب قبل از این ما خیلی دسترسیمون محدود بود به عکس کارهای مختلف و جهات مختلف و فقط مجله چاپ شده بود و خب خیلی کند میکرد پیشرفت معماری رو، و الان ما با استفاده از این ابزار هم میتونیم خیلی یاد بگیریم و هم میتونیم کاری که تولید کردیم رو به آدمای بسیار زیادی نشون بدیم و این رو پخش کنیم و بتونیم به نمایش بذاریم. از این جهت مثبته، ولی تاثیر منفی که میتونه داشته باشه اینه که میتونه معماری رو مجبور کنه که تبدیل به یک میدیا آبجکت بشه، تبدیل بشه به یک شیئی که انگار فقط برای مدیا ساخته بشه و انگار داره ما رو تشویق میکنه شیء اینستاگرامبل، به معنای شیئی که تو اینستاگرام خوب به نظر بیاد اینو طراحی کنیم که بشه به انتشارش گذاشت و این در نهایت یک حس اگزاستشنی درست میکنه، یک جورایی حس فرسایشی درست میکنه برای معماری و باعث میشه که شاید تحت تاثیر قرار بگیره. واسه همین هم به جهت منفیش میشه نگاه کرد و هم به جهت مثبتش. Thank you. Okay, I'm going to ask you
one question that came up on my phone. I will check the live to see what are the questions. So this question is asking about basically all the mechanical pieces and parts in your project, and they were wondering where they located in the projects. How do you deal with these? Specifically, maybe they're asking about house cables. Okay, so the technical, Arjen, like the screws and the, like how this is technically assembled. And also the mechanical parts, where is the ventilation space? Oh, right. Okay. How do I show that? I think it's best in the kind of video on site. This one. Yeah, great question. I got carried away talking about materials and CLT and modules. But yeah, it's really important to think about the mechanical systems for building a house like this, because you can't hide cables or water pipes or HVAC systems. So what we're doing is we're running all the electrical see that? It's too fast. Hold on. Let me back up. Okay, so if I go here, I'm going to pause it. So the entire CLT box is sitting on top of a concrete basement block. So let's say this wooden house is sitting on top of a basement. And this layer right here is traditionally framed. So we're using a joist running across. We can run all our electricals and pipes and mechanicals through this floor plate. And then I'll explain more, Arjen. سوال خیلی خوبیه که پرسیدین. این قطعا سوال پیش میاد که توی خونه‌ای که حالا ما از زیر همه سقف داریم می‌بینیم اینا تأسیسات کجا میره. و اگه دقت کنید خونه انگار که خونه چوبیه، در حقیقت یک خونه چوبیه که روی یک باکس بتونی قرار گرفته. و تو این مقطع می‌بینید اون صفحه ضخامتی که تو اون وسط مشاهده می‌کنید، اون جاییه که خیلی از تأسیسات رد شدن، خیلی از سیم‌ها رد شدن توی پروژه، از تأسیسات مکانیکی تا الکتریکی. و این یکی از روش‌هایی بوده برای اینکه بپوشونه اونا رو. Okay, so the electrical is popping up into the cavity of the wall, which has been routed out. And that's why we're putting the faux finishes over the top, right, to hide those wires to the electrical. The HVAC system is a ductworks also in this plenum, and it's being pushed up through this floor plate into level 1. Then we have two mounted ductless mini splits mounted at the top of the house, and they're pushing heat and cool air down. And so there's two different systems working together. و در مورد تأسیسات الکتریکی و سیم ها، اینا از این مقطعی که میبینید بالا میرن و اینا از قبل داخل این دیواره های CLT رو با CNC بریدن و جا باز کردن برای این سیم ها و لوله هاشون و اینا میرن از توی اون شکافی که بریده شده داخل این سطح CLT بالا میرن برای اینکه برسن به پریز و کلید و چیزهای مختلف و روی اینا اون مصالح فوق که دیدید یا اون برچسب‌ها یا اون فینیش‌های داخلی که دیدید میان و میپوشونن این سیما رو در داخل. همینطور تأسیسات مکانیکی و در واقع برای گرمایش و سرمایش هم از طریق همین سطح مقطع یک سری دریچه‌هایی داره که رو به هوا باز میشه، هم اینا رو میدمه و هم مکش میکنه از طریق اون فلور پلیت. And then on the second level, right, we've got our CLT floor plates. Then we put sleepers. So we put 2x4s on their side and we lay them up. And in between those gaps, we run electrical and then we put the finished floor on top. و برای طبقه دوم ما روی سطح این پلیت CLT که کف رو ساخته تشکیل داده ما یک سری قطعاتی گذاشتیم که اینا یک فاصله، یک گپی درست کردن که ما تونستیم سیما و تأسیسات رو رد کنیم و بعد روی اون هستن که میاد فینیش نهایی کار قرار میگیره. Yeah, good question. Great, thank you so much.
super helpful. I'm trying to go through the questions to see what else is asked. There's a question about the city codes. Did you have to deal with like difficult codes or were the challenges? در مورد قوانین شهرداری پرسیدم یک نفر در سوالات و اینکه آیا چالشی در مورد اون بود یا نه. Yeah, great question. In North America, mass timber is now inside of the most recent building code. But when I built this house in the city of Atlanta, they were operating off of an older code. And this was in 2018 or 17 when I was pulling the building permit. So it wasn't recognized, right? So our engineers had to make a case and prove that this was fire protected. We had to actually do a 1-hour fire rating on the kind of side walls because you saw how close these lots are to each other. So that was really important. And yeah, it was a lot of work it's hard to trailblaze, build something before the code is there, be the example, and then, kind of challenge, what drawing sets look like. When my drawing set arrived at the city of Atlanta, they sent it back and they're like, you need a roof plan. And I was like, the roof plan's in there, but there were no beams and there were no joists. And so there were no framings. They couldn't read the roof plans because they were just rectangles and surfaces. جوابی که میگه که خیلی سخت بود اتفاقا برای اینکه این خونه قبل از این ساخته شد که این مساله جدید تیمبر یا چوب مهندسی شده توی قوانین شهرداری تو آمریکا باشن و یه جورایی این پروژه جاده صاف کنه پروژه های دیگه بود. واسه همین با خیلی چالش مختلف باید در واقع به شهرداری ثابت میکردن که این در واقع کار میکنه. برای مثال برای آتش سوزی باید تست میکردن که یک تیکه از دیواره رو که آیا این اگه به آتش بگیره 1 ساعت دووم میاره در برابر این و کلاپس نمیکنه یا نه. یا مثلا شهرداری باید نقشه هایی رو تایید کنه که نقشه مختلف رو تایید کنه، مثلا نقشه پلان معکوس سقف رو باید تایید کنه و این پروژه پلان معکوسش خیلی متفاوته با پروژه عادی که مثلا تیر رد شده از توی سقف و صرفا یک سری شکل‌های خیلی ابسترکت هستن روی سقف که افتاده و وقتی که این نقشه پلان معکوس بده شهرداری درست متوجه نمی‌شده که این چیه و چرا اینقدر ابسترکت به نظر میاد و به هر حال چون یه جوری جاده صاف کنه پروژه دیگه بوده خیلی دشوار بوده از نظر قوانین، ولی کم کم در واقع اینا حل شده و در نهایت ساخته شده. Okay. Let me see if there is one last question. There's also a question about the height limit. Is there a height limit in this neighborhood? You have to deal with. Yes, it was 30 feet tall. So I think we stayed about a foot under that regulation. Sorry, the meters. در مورد ارتفاع پرسیدن و اینکه آیا محدودیتی بوده و گفتن که بله یه چیزی حدود 30 feet میشه. حدود 10 متر محدودیت ارتفاع بوده که حتی یه چیزی حدود 30 سانت هم از اون پایین‌تر وایستادن در واقع نهایت تمام شده ساختمان. Okay, I'm gonna ask the last question myself, I think. So can you explain a little bit about how this project is perceived in the city of Atlanta? Because what's super interesting to me is that this project is started from ordinary houses. They're like just a very American typology of roofs, but at the end it looks different. Do you think it is absorbed now as a part of Atlanta and the culture of the city, or is it too distinct where it is sitting there? Yeah, I read some of the blogs, the local blogs when this gets published locally, and a lot of people hate it. And it's just like very hard to understand, as you said, because if we look to the left or the right or the neighbors, they're using the same starting point roofscape, right?
but it's the way in which they're combined. It's the way in which, let's look at the front view, right? Because the gable is not ending symmetrically at the curb, you know, it's rotated and then it's chopped off. That kind of skewing, I think, makes it look like very foreign, right? Although my intention as a contemporary architect is to work with the ordinary, make something kind of recognizable that people or the audience or the neighbors understand, and then obviously spin it into a new aesthetic. I think because it's so white compared to like the traditional maybe colors and colors that are in the neighbors, like when people drive by, they kind of stop. It stops you, right? You know, because there's not a lot of white, like abstract houses like this. And then I think, you know, my architecture critics, right, would say, why is she doing a white house if she's like promoting so much color? And so that was very intentional. It's not that I like white. I had to do white because of the white massing model, right? Like, because that gave me the reason. So I'm going to let the color explode kind of on the interior, hidden. Let me translate this, and there's a last question about this. Alireza is asking. So بذار من اینو ترجمه کنم. در مورد این قضیه پرسیدم که منظر شما این پروژه با این که از همون تایپولوژی محلی آمریکایی استفاده کرده چقدر جذب شده در اون محل و چقدر نشسته تو اون محل، یا اینکه چقدر متفاوته با زمینه خودش. و جوابش اینه که فکر میکنم در نهایت خیلی متفاوت باشه، با وجود اینکه آشنا، یعنی در این حال که یک تایپولوژی آشنایی واسه مردم محل به خاطر اون چرخشی که داره و اون تریمی که شدن سقف در اطراف محیط ساختمون و همینطور رنگ سفیدی که داره که شبیه ماکت میکنه این خونه رو، در این حال که آشنایی داره در این حال هم تفاوت خودش رو و زمان خودش رو داره نشون میده. So they're asking about the fact that, so there's this comment saying that a lot of the ordinary materials that you mentioned are about the exterior, about the shell of the building, about the facade, or about the roof. And then how do you usually control the interiors in the spaces? Are those also ordinary to you, or what's your take on that? Yeah, good question. The interior is very foreign to me, and it's not ordinary because we don't build houses with wood in the US. So this feels very Nordic or Northern European, or like some kind of cabin in Sweden or something. And so we're used to very white drywall, gypsum board interiors. And so this wood is like crazy, exotic, strange. And the only thing I would say about the faux finishes is that they are ordinary. They're from a catalog, you know, they're products. Like this floor is used in hospitals, or because it's a vinyl that can be cleaned easily. And I just picked a cool color, right? Whereas hospitals usually pick a brown or like a tan or something, right? So in a way, it is ordinary because I didn't invent these materials. They're products that one could buy. But the weirdness, I think, has to do with the wood being a surface that we would live in, and also the combination of the two, right? So if I were to left the wood untouched and I were to put in a wood floor, this would not be a house in Atlanta or in the American South. It would be a house somewhere in Europe, I think. And so my insistence on this other material from like the bottom third of the floor up, running up the walls, is somehow pointing to the American South, the tradition of false finishes, faking it because you don't have money, like these kind of themes that I identify with. So in a way, you're still kind of taking the in-between position, somehow partly foreign and partly familiar. Yeah. Okay, thanks. Let me translate.
جنیفر میگه که خیلی سوال خوبیه و درسته. این در نگاه اول این پروژه از داخل خیلی ناآشنا و متفاوت در واقع به نظر میاد با خونه‌های آمریکایی اوردینری یا معمولی که صحبتشون کرد، به خاطر این سطح چوبی اکسپوزی که به داخل به خصوص داره، شبیه یک کابین توی اسکاندیناوی مثلا میمونه. ولی در این حال چیزی که این پروژه رو باعث میشه که تو آتلانتا بشینه، اون فوفینش ها یا اون فینیش هایی که شما تو کف یا دیواره ها میبینید که بعدن اضافه شده و این فینیش ها رو از این کاتالوگ استفاده کرده، مستقیما از این کاتالوگی که از این متریال وینیل استفاده میکنن که قابل شستشوه، حتی تو بیمارستان ها ازش استفاده میشه و خیلی راحت، ارزونه و قابل شستشوه و خیلی مصالح مردمی خیلی کاربرد داره توی اون شهر آتلانتا یا جنوب آمریکا و در واقع یه دیالوگی هست بین اون از طرفی خیلی قریب بودن ساختمون و متفاوت بودنش و از طرفی آشنایی با اون تکسچر ها و فینیش هایی که ما در داخل و در کف میبینیم. Okay, wonderful. I think this was Cool, thank you. Thank you so much for the patience. It took longer than some typical lectures, but because of translation. Thanks everyone for bearing with us, and thank you so much, Jennifer. It was such a pleasure to have you as our first lecturer. And You're welcome. When's your next lecture? I think it's in 2-3 weeks from now. So we have a Korean architect for that. It's quite international. Great. So yeah. Yeah, thank you again. Thanks to our Thank you audience. all. And hope you all have a good night in Iran and have a good rest of your day, Jennifer, in West Coast. Thank you. Thanks. Thank you.